Hello and happy new year. Welcome to the first show of Capchat mwaka 2019. Kuna wiki kama mbili visa kuandika 18 alafu unafuta unaandika 19. Karibu sana kwenye Capchat. I'm your host Sebastian Kolo, and as usual I have two beautiful ladies with me, Nancy Masengo lakini pia Vanessa Victor. Mmependeza sana. New look, new year, new look. New look. Marriage agrees with you. Unajua kuna style unakuwa unaomba chakula nini kinakuja kama kilivyo. Karibu sana kwenye Capchat, tutakuwa na mambo mengi tutazungumza, lakini kikubwa zaidi ambacho tutazungumzia kwa siku ya leo ni New Year's resolutions au 2019 fever. Ile fever ya mwaka mpya, ile homa kama anavyosemaga Hemedi Kivuyo, homa ya mwaka 2019. New year, new me. New year, there's something new. New year, there's something new. Tunataka tuangalie kuna vitu gani ambavyo tunaweza kuvifanya kwenye huu mwaka mpya na watu wanachukuliaje ile tarehe 1 mwezi wa kwanza ya mwaka mpya. Tutakupa nafasi wewe kupiga simu and call us, tell us what you think about this. Unafikiria nini? Alafu utatupigia simu baadaye, tutakutajia namba yetu ili uweze kuzungumza nasi sana. Lakini sasa hivi tuanze na baadhi ya vitu ambavyo vilitokea hapo mwanzo wiki hii nzima. It's a New Year's week, unajua eh? So there's some things that are happening, including some bad things that happened in Arusha, where a groom died a few hours before the wedding. Masaa machache tu kabla ya wedding, kaaga dunia. Nimeshaikuhadithiwa kuhusu situation kama hiyo in my MCing expertise. There was something like that happened, lakini ilikuwa before the send-off. And send-off ilikuwa imeshaanza, and then the groom died on the way kuelekea ukumbini. Yeah, so msimu zangu ndo anadisia. So they had to like go on with the send-off. Waendelee nayo tu, wamwambie kwamba bwana harusi anachelewa, so let's just go on. Uzuri mdogo wake amewahi amefika, kwa hiyo let's just go on and then we'll see what we can do later. So bi harusi hakujua mpaka send-off ilipoisha. That's when they told her. What do you think would happen? Like before the wedding, the groom dies. You think that's bad luck, Nancy? I don't think it's bad luck, because death happens to people in uncertain times. You're not sure if someone is going to die. You're not sure if you're going to die. So just because that person maybe was having the send-off on that day, or the groom was going to the send-off, it doesn't make it any exceptional. That if your day comes, that's it. I don't think there's any bad luck involved. Though people might say that if you die on your wedding or send-off day, then that's pretty bad luck. But I don't think we can really qualify that. I don't think so. Wewe unafikiriaje Vanessa? Siku yako ikija imekuja bwana. Yeah, it doesn't matter when. Yeah, it doesn't matter when. And the unfortunate thing, the person ambaye atakuwa most affected ni the bride na familia ya the groom. Exactly. Kwa sababu it's like she had already imagined haya maisha yake yote ya baadaye, like, you know, the entire future, and the family had already also imagined a lot of things. I mean, nitamonea sana huruma the family. It's traumatic. Hiyo ni kitu very traumatic kwa kweli. And the thing about, sorry Seba, the thing about African weddings is you just had a wedding, Seba, so you know how busy everybody got on your behalf. So going back and telling them that, guys, we were actually organizing for a wedding, but now we're going to have to start making funeral arrangements, I think that's like a double whammy. I don't think any person can actually be able to cope with that kind of emotion. I think it's, wow, out of this world. Okay, especially in African weddings, since you mentioned that. Kwenye hizi harusi zetu za Kiafrika, kuna kuwaga na, okay, I don't know about you guys, what you believe in, lakini kuna kuwaga na a lot of spiritual issues, because there's a lot of people who do not like the fact that you two are getting married. There's a lot of people who do not like that. Now, kuna baadhi ya watu they'll go the next step to make sure that wedding doesn't happen. Kuna baadhi ya watu will just stay with their pain. Sasa, that is a moment ambayo kama zile wiki kadhaa zilizobaki. That's a moment when everybody needs to really, really pray, regardless of who you're praying to. But to another good news about a wedding, Fiki got married, Farid Kubanda. I know, but mrefu sana. Yeah, and they did it for a long time. So, watu wengi zaidi wanazidi kuonesha kwamba true love really occurs. Actually, I was thinking about that on my way here. And I'm thinking like,
you know, like things nowadays, they happen because it seems cool to get married now. We had like special cases. We had AY, we had Nick Jonas. So now it seems cool, like how people used to take having babies. Yes. And now we started seeing Angelina Jolie with her bunch of kids, and people now see that as cool. Yeah. But what I want to say about this issue is that I hope people are as committed to staying together, you know, like making fashionable, staying married for long, as opposed to I'm just getting wed, I will get divorced 2 months down the line. Ndoa ni kitu very heavy, eh? Yeah. And personally, it's not something ambayo I feel the need to be married. If I meet the person who is right for me and I'm right for him, and we get into marriage, sawa. I think watu wengi wanaingia kwenye marriage na a lot of misconceptions. Okay. So you have to go into it looking at it like, this person at the very least needs to be your best friend, because sometimes love is not enough. Kuna times mnaboana, mnakerana, you can't stand And each it other. fades out. That relationship ambayo mmesha build is very important. So Mimi, I wish them well. And because they've been together a long time, I think Yuana very well. Hii couple in particular, mimi ninachopendea ni kwamba kuna kuwaga na tatizo sana pale ambapo a couple is between a superstar, any kind of superstar, mwanamuziki, mwimbaji, au I mean mwanamuziki au actor au nini au actress, akiwa kwenye relationship na mtu mwingine ambaye huyo mtu mwingine pia ni superstar mwingine, inakuwaga shida kidogo. Yeah, because it's an ego thing. Yeah, but most of the times, pia kwa sababu wote wako kwenye spotlight. Unajua, lakini most of the times ikiwa kama hivyo wao kwenye relationship muda mrefu, but watu wengi walikuwa hawamfahamu hata fikiwa na mdate nani, unajua, mpaka watu wake wa karibu ndio walikuwa wanafahamu. So hiyo ilikuwa kidogo inaleta nguvu fulani. So I think that, and also pia it looks like alikuwa the girl wasn't looking for a come up. Because angeza na yeye kuwa famous, kutafuta njia ya kuwa famous. The man said that's a good thing. If they're staying like that, maybe they'll stay together. This week has been a marriage week. Watu wanaoana tu. I know. It's a good week to be back, eh? Yeah. It's a favor. It's a good week to be back. It's a perfect program for me. So Angie Kagame also got married. She got married to Bertrand Ndengeyingoma, who has a master's in city planning. It was a traditional wedding. Now I just wanted to mention that so that kwa wale wanaume ambao walikuwa wanafikiri kwamba jamaa ameokota dodo kwenye 40, si kweli. Yeah. So yani nilikuwa najaribu kuonesha sababu unajua most of the times when people get married to the royal ones, watu wanafikiri kwamba yule ndo amebahatika kwamba amemuoa mtoto wa rais bwana, amepata shavu, unajua But this is a guy, kwanza walikuwa family friends, kwa ni watu ambao ni caliber moja. Lakini at the end of the day pia another good thing ni kwamba he's working, he's into urban planning. He's like Seba, you're missing the whole point. And then the last thing ni kwamba he's taller than all of them. That's what I love the most. As you saw, I started cracking when you said city planning, urban planning. He's preparing to enter. Probably he into his father-in-law's shoes. He might have been involved in the recent urban planning, that extensive urban planning that we've seen in Rwanda. Probably they got to know each other in the process. Maybe, but they're family friends. That's what. Okay. From my point of view, is that marriage? I mean, a wedding. Hapo babake the guy kamwambia sikiza wewe nataka kusoma urban planning, mimi hapa tuna connect alafu tunaunganisha familia alafu a wedding for me, a wedding is still social. Like anything you do afterwards, professional or what, at the end of the day a wedding is social. Kwa hiyo mwisho wa siku mtarudi tu kwenye the social aspect of life. Kwa hiyo the moment watu wanaanza kuwaza kwamba these were like friends for a long time, maybe that will work. Lakini wakisema waoane kwa sababu ya professionalism, kuna huko mbele itakuja kuleta shida. Can you imagine actually for a guy being married to Paul Kagame's daughter? I think it's... He must be bad. Yeah, that guy's standards are like... I mean... He's cool, like he's standing there like you're taller than me. I'm cool. Lakini pia usiseme pia kuhusu standards. Unajua
I usually say fathers and their daughters, it's a very different relationship. Unaweza ukakuta hata maybe they've been family friends for a long time and he doesn't approve of the guy, but because the daughter loves him. Looking at that picture, I don't think so. I don't think he's that kind of a father. Let her get away? No, I don't think Kagame is that kind of a father. He seems to be Shorter. No, not Kagame. I mean the groom. No. She's wearing heels. He's taller than her. Yeah, She's wearing heels. She's probably wearing like 3 But also, 3 Angie is also involved in politics. So maybe ile maneno yako ulikuwa unataka kuweka kwamba maybe he's trying to get into the shoes of his father-in-law. Maybe zinaweza zikawa kweli, lakini time will tell. Time will it's tell. true. Yeah. Lakini at the end of the day, I liked it because it was traditional. Huku kwetu tunawaza kwamba sisi unajua saizi mambo hayo yamepitwa na wakati, but this president's the culture there, it's like she gets to retain her father's surname. You don't change like how we do it in TZ. You'd get married. But even in TZ, it's your choice. Really? You think he would want? So he's also going to be called Kagame. Yeah. No. I mean, the girl is just going to be called Kagame. And so is he. Much of a legacy to once change it So it's going to be called Mr. Kagame. No. Dege Igoma. That's where it stays. It was a traditional wedding. It was so good. Yeah. Like he's not being wavered. Like this is how the guy should be. All right, let's move to the United States of America, where the government is shut down, but Kim and Kanye West are expecting a 4th baby. The same way they had the 3rd baby. Now we had a conversation before, like we went on air about is it okay to have a surrogate baby? Yes. I personally think it's okay. Kwa sababu kuna factors nyingi ambazo zinachangia mtu amwe kuchukua surrogates ambebe mtoto wake miezi 9. And unakumbuka it's the egg ya mwanamke and the sperm of the guy that's combined and the nani is put into the somebody else's. Yes. Lakini procedures, tuseme kwa Western countries kama Marekani, procedures are very strict to how they go about it. Personally, I believe Kim alizaa mtoto kwanza mwenyewe. She carried the baby. She had a lot of problems. Second time, she had even more problems. Akapata preeclampsia. But they still wanted to have more children kwa sababu Kanye anataka watoto wengi. And she also wants a lot of kids. Nancy, what do you think? So much of alternative. I agree with Vanessa because I agree on her point, but I'm totally for the lady, expected mother, to carry her own baby. If you can, I agree. So if for medical reasons you cannot manage, first of all, pregnancy is one of the most stressful, I can comfortably say, time that a woman would go through. So if she has some medical complications, I think it's okay for Kim. Yeah, but then she is missing out on nurturing that baby inside her. Yeah, okay, like from my point of view, first of all, I believe that a baby is a blessing from God. Amen. If you can't have one, it's because he doesn't want you to have one. That's what I believe. But God created, but then God created scientists, created science, and all these advancements that are being made in the medical field, they have come from... God created everything that you can do wrong, and it becomes a sin. But you know, Saber, when you like bring in religion, because... Not religion, just belief. Faith. You see, there's the difference between belief and religion. What I'm saying is, like, if she had 2 babies, and then she wanted, Kanye wanted 2 more babies, and she can carry the babies. And there's nowhere that they say that she couldn't carry a baby. They were just saying that she had problems. She had complications. Yeah, but they didn't say she couldn't have a baby. So maybe she could. So maybe she could. She's not advised. Yeah, she's not advised. So she decided to make that to make another woman carry her baby. That's how you can say it. You know, we can find good words. Kama yo surrogate. She is paying another woman to carry her baby. Mimi ukiniuliza nasema hivi, Kim Kardashian hataki kupata stress ya kucarry a baby. Guys, we cannot angekuwa hataki kupata stress ya kucarry a baby, angepata huyo kwanza, alafu hao wengine wote angefanya kwa surrogate. Si wawili na mwingine wawili. What I wanted to say is we cannot
be able to speak on this. It's Kim Kardashian we're talking about. I know, you know, but it's not, we don't know it's not the queen. how. I know. We know I Kim mean, Kardashian. Like, Seba, I mean that we don't know the extent of our medical exactly. condition. Oh, that's true. And So we cannot sit here and be ila so kwa Kanye outright. West alivyo na shida angekuwa amesha tweet. Yangu anaumwa ndio maana. Lakini pia I like what Nancy said. Unajua sometimes tunasahau kwa sababu Kardashians wanna keep their life so open. Lakini they don't share everything. Yeah. They don't. Lakini mimi, if you go back to me, mwisho wa siku kabisa, nope. Like I don't. If you Seba, can't have a baby. As a matter of fact, if you I'm can't, going to advise you, Seba doesn't have a baby. Does anybody out there? Doesn't have a You baby. should be quiet about this. Wait till you get your first baby. I don't have Have you ever had a baby? I don't have a baby, but I'm entitled to an opinion like the way you're entitled to I'm an just opinion. entitled to an opinion because I see how I see even women in here, even our producer. I see how she was when she was pregnant, and I see how she is with her son right now. It's because of the pain that she had and everything. It's the journey that matters. So it's not the end product. So you want to tell me if she had used the surrogate, she wouldn't have the same love for her son than she has now? No, I'm sure. I can agree. I 100,000%. She had a baby. Let's ask her. She had a baby. Because there's that emotional connection you have with the baby when you're carrying the baby. Yeah. So it's different to someone handing you the baby like Seba and Mrs. That's your baby. Here's your baby. Watu hawafanani. Okay, we are going to have too. this as a topic. Baadaye tutakuja tuongelee kabisa kama topics siku nyingine. We should. Yeah, let's shift to politics now a little bit. DRC, the Democratic Republic of Congo, having elections which the results were delayed jana sababu ya matatizo mbalimbali ambao wamesema kamati ya uchaguzi, tume ya uchaguzi. Sometimes you have to look at other problems, other countries' problems or other people's problems to realize that you don't have a problem. Yeah, unajua eh? Like imagine the internet being shut down for like 5 days. I know. Eh? You know, like DRC, I think it's one of the richest countries in Africa when you look at their mineral resources, but it's been so poorly managed for decades, starting with Mobutu Sese Seko. So I wonder if the people of DRC will ever have true democracy. I don't see that happening. I really don't understand. And the thing is, the Catholic Church is so strong there, yet it lacks the voice to force Kabila and whoever he's ruling that country with to actually practice some democracy. And the hypocrisy of the situation is they can't learn from TZ, and he's constantly here. Why can't he take a leaf from a book? You have to decide to learn. Yes, there's no political. If you come out wewe huwezi kubali. There's no political. There's no political will from the government of DRC. You know, I remember a couple of years ago, one of my friends went to DRC and he was telling me, like, Nancy, you cannot believe what people there go through. There is no food. The infrastructure is so poor. I think the bad thing, I think the biggest problem that DRC has right now is everybody has their own agenda. There's not one unified agenda. And that's called politics. Yes. Lakini with it's politics, intense. there's an ultimate common goal. How to get there is where the politics comes in. I might be a politician vying for presidency, she is. We all want to get someplace, but how I want to go about it and how you want to go about it is the reason why we're on opposing parties. With them, it's everybody has their own agenda. Kuna watu ambao wapo more focused on continuing to sell the minerals and whatnot to the foreign countries. Kuna watu want to... There's a lot of rebels are called rebels kwa sababu they're against the main government, sindio? Exactly. Lakini wow, they're opposed because they're like, the government is literally selling this country from underneath us, so we need to fight. Yeah, and you know, like, just to add, the resilience of the people of DRC, I don't know, you guys have no internet, I'm sorry, probably you could have been live streaming Capchat, but you guys are so resilient, the people of DRC. You know, like us, we have everything, yet there's that
unwillingness to actually want to be a fighter in life. You know, every little thing we're always complaining, but for the people of Congo, they are so resilient. And napenda kwamba when they protest, they protest. Yeah. Hata kama kutapigika, but they're like, we don't want this, we don't want this. Everybody can become like that. Like if you we don't face, have that in Tanzania. It's because we haven't faced the life that they have faced. Yeah. Ukiwa pushed enough, binadamu yoyote yule anabadilika na anakuwa mtu wa ajabu. Fight or flight. Yeah. Okay, now another good story in Africa. First female pilot in South Sudan rises to captain. Anaitwa Aluel Bol Aluenge. Yeye ame rise into captaincy. Tukumbuke South Sudan ni kati ya nchi ambazo wanawake walikuwa hawajapata bado nafasi kubwa sana ya kufanya mambo makubwa. Lakini amekwenda kuwa pilot. Sasa kitu ambacho nilikuwa nataka niwaeleze dada yangu kabla sijasikia opinion zenu ni kwamba she worked with Ethiopian Airlines and Fly Dubai. Then that's where she got her experience. Before she went to become a Delta Air captain. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku si kwamba wanasema Waswahili usione vyaelea vimeundwa. Yeah, you can't just say I'm a woman, I want to be somewhere. No. You have to go through the struggle. Kwa sababu hata hao wanaume ambao wanafikia kuwa captain sio kwamba eti na wao kwa sababu tu ni wanaume ndio maana wanaenda. You see? Sure. You need to be very capable. Actually, hapo tusema sema is very, very important. Wanawake tuna big problem ya kusema kwamba hatupati nafasi, we don't get opportunities to do this, we can't do this because we're being marginalized. Lakini, if you work hard and you just focus on just getting to your goals, you will get there at some point. Sio wanaume wote ambao wataka kuwa pilots watakuwa captain. Ni kweli. Sio, yani tena ni percentage ndogo sana. Ni kweli. So it's not a matter of sawa kuna vitu vidogo they play in like issues and whatnot. Lakini she is a very, very good example personally. I think she is. You know, like for someone living in South Sudan, it's like the odds are like against a female pilot, trainee who wants to make into pilot. So for her, I think deciding to go and start with where they do it best in Africa, and that's Ethiopian Airlines. I think she positioned herself in a place that would help her when the conditions were conducive. Then she'll be able to like be there and be offered that job. Well, if you ask me, okay, kitu kingine ambacho I want to check on is that the importance of her. Like, why are we talking about her? We're talking about her ili wasichana wa Kitanzania wajifikirie mtu ambaye yuko South Sudan anaweza kupanda taratibu mpaka akafikia hapa. Kabisa. What about me? Mimi nipo kwenye kuna amani huku, kuna wanawake wanapewa fursa sawa. Kuna everything that you mwingine ni wakishua pia anaweza kulipiwa hata ada. But they just don't want that. Umeona? That's one thing. Cha pili ni kwamba kuna role model kwamba there's somebody who can do that. So I can do that. Kwa wasichana wasijiweke chini ile. Shida ni kwamba adversity makes you seek opportunities. Kwamba ukiwa hauna unataka kuwa nacho. Tanzania maisha jamani ni mazuri. You know, so maisha ni mazuri, maisha yanaenda. Thank you, Vanessa. Thank you. You wouldn't be stuck looking for what to do or how to better yourself. Kama alivyosema Vanessa, mambo yanaenda. You're cool with it. I'm not cool with it. I'm still hustling. Mambo yakiwa hayaendi tena ndo hapo mtu unakuwa unawaza kwamba I need to do something. I want to add one more thing. Guys, kumbukeni pia Marekani juzi tu hapa wameswear into Congress a lot of immigrants from across the world na wengi pia walikuwa wanatoka Sudan ambao ni immigrants South Sudan to the US ameingia kuwa congresswoman wa Marekani. I think na pia hiyo imechangia kidogo kufungua akili na macho ya watu zaidi. I think so. Yeah, so that's a very, very good story. Remember, we're going to have the main topic later, tutaongelea kuhusu mwaka mpya. But before that, kwa nini sasa sisi tunashindwa kufanya mambo makubwa wa Tanzania? Because we have some beliefs, we want some shortcuts. Unajua ingia hapo natokea huku. Like this, what happened to Alison Mcharo, ambaye ni mstaafu. Alistaafu mwaka 2006. Remains zake ama mabaki yake
alipotea mwaka 2006. Mabaki yake yamepatikana huko. Lakini mke na mtoto wake wanashikiliwa kwamba ndio inaonekana walimuua, sababu yeye alipotea, watu walijua amekufa tu, lakini kumbe wamekuja kukuta mabaki yake yamezikwa karibu na makaburi ya familia. Kwa hiyo maana yake ni kwa na alipotea baada tu ya kupata pensheni yake. Unajua mzigo unakuwa mzito ule kidogo. Kwa hivyo walipopata mzigo, mke wake na mtoto wake bado ni suspects. Sio kwamba wale suspects kwamba ndio waliofanya. Brought in for questioning. Lakini wanasema wao ndio main suspects. Na wanachukuliwa, wanaonekana kama ndio waliomuua mke wake na mtoto wake. Kwa kama ule msemo unaosema behind every successful man there's a woman, pia behind some deaths of men ni wanawake. That's it, straight. Kwa hiyo guys, what do you think about this? Hii ni primitive life kiasi gani? Sio primitive, ni greed. I was so sad. Greed ambayo inatokea kokote. Tamaa, hiyo ni global disease. For pensioners out there, actually, you need to watch out. Wazee wetu ambao mmestaafu, please, mkipata that lump sum, ile lump sum from your pension, muwe very careful who you share information with. Kwa sababu wazee wengi wanadhulumiwa. People say bring your money, I'll invest for you. Mtu anakimbia na pesa. Yes, and some wanakutana na mabinti wadogo wanawaoa na vitu kama hivyo. Slay queens. Slay queen ameona milioni 50. Akasema yes, I did. And then remember, mind you, this guy was a teacher. Unajua, yani kwa struggle kupata ile hela. Kwa sababu ukiangalia mishahara walimu sio mikubwa hivyo, lakini wanakatwa pia hela nyingi. Kwa hiyo alikuwa amepokea mzigo wa kueleweka. Yaani kachanganyikiwa. My point is, sasa sidhani kama hiyo hela waliipata pia. Kwa sababu unajua, saa nyingine walimuua, lakini hiyo hela hawakuipata. Na si lazima wamemuua. Lakini at the end of the day, the idea, unajua bora uwe na idea kwamba this money, let's help you in investing it. Yani haya ni mambo ya movie, yani kama mambo tunayoonaga kwenye movie ambao tunafanya. Lakini that's where people get ideas from. And that's the sad thing. Unajua movies zina uzuri wake na ubaya wake. But you have to look at, lakini zinakupa ideas you have to differentiate. You have to look at the movie, you have to look at reality. Kwa sababu watu ambao wamewahi kufiwa na wazee wao, getting that money from an account is one hell of a process. Yeah, that's not easy. Ndio maana mimi nasema kwamba hata kama wamewaua. Subiri, and especially ukiconsider kwamba alikuwa amepotea. So hayupo. The parent was not confirmed dead, hapana. You see? Meaning, as long as uko kwenye pensions, wanajua anaweza kawa bado yupo hai. Wewe inaweza kawa lose situation. Yes. You lose a parent at the same time hela mliotaka kupata pia hamjapata. Lakini mimi naweza add on one thing ni kwamba mimi I have experienced how evil money is. If you get some money, sasa hivi kama unafanya kazi wako, ukipata pesa walipe moja kwa moja. Pesa ina tabia mbaya sana, inakusemesha. Kuna mchekeshaji mmoja anasema inakusemesha. Yaani ukiwa na 10,000 tu, njaa ya kula mihogo haipo wala viazi. Unasikia vyakula fulani inakusemesha. Kwa hiyo ghafla unaingia kwenye Jumia food application unaanza kuangalia test njaa fulani. Ukipata 50 hapa ghafla, unataka kupanda daladala. Unaona daladala inafua. Yaani unaona wamejaa daladala zote zimejaa. Lakini unaona Uber, yaani unaona Uber, unaona taxi, unaona, afu unatamani kwenda Mlimani City, kwenda wapi, you know? Sort of spices life a little bit. Money is the source of all evil, especially kama but mimi nasemaga it doesn't matter whether umezaliwa kwenye hela na umekulia kwenye hela au umetoka kwenye maskini. If you are greedy, you're greedy. You're just greedy. Yeah, so guys, don't be greedy, msiwe wazazi wenu. Lakini pia at the same time mwaka 2019 ndo huu tuangalie, je, tutapokonya wazazi wetu pesa au tutatengeneza za kwetu. We're going to take a very very short break. Tutarudi hapa. Sebastian Kola niko naye, Nancy Masengo na Vanessa Victor. We are speaking Capchat. Don't move. We'll be right back. Karen, tell us, how has it been going at this year's festival? Well, the turnout, Vanessa, is amazing as it is. Thomas, hello. Nice to be there with you. What is the purpose of this meeting and who will be in attendance? Talking about how African countries can stop relying
to a large extent on. We are definitely seeing a lot of deeply political films, either directly treating a political issue or with a political subtext. Don't miss the live special report between Capital Television and Dashwell Television at 9:30 p.m. Innovation brings you the latest technology solutions and startups in various industries such as business, health, agriculture, renewable energy. Innovation features practical solutions for consumers. On Tuesday at 7 p.m. only on Capital Television. Hi, we're right back. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Capchat iko live, Capital TV tupo pia live YouTube kupitia Capitaltvtz. Ndio kututizama kama unatoka nyumbani, kama unataka kuangalia tena baadaye, kurudia kidogo jamaa alisema nini, au kuangalia gauni la Vanessa pale, unaweza kurudia baadaye. Wakati huu tunazungumzia New Year's fever, and in particular 2019 fever, zile New Year's resolutions, zile nini na nini, zote ndio tunataka tuzizungumzie hapa sasa hivi. Kumbuka unaweza kutupigia simu kupitia 0677 333 na wewe ukatuambia maoni yako. 0677 333 tuambie yale mawazo kwamba namba ya mwisho ya mwaka inavyobadilika, mwanzoni pale kunakuwa na push fulani. What do you guys think? Mimi tuanze na tweet ya Roma. Mwanamuziki aliandika kwamba tabia haina mwaka. I agree. Yeah. A habit is no year. Like mwaka unavyobadilika, kama una tabia fulani, ni tabia ile ile. Do you think change of a year can change like your attitude and some things that you were doing, Vanessa? It's possible, lakini it's not likely. It's not realistic. It's not a realistic, kwa sababu that's why mimi mwaka huu my resolution is new year, same me, just hustling harder. Okay. Basi. Okay. Yeah. Kwa hiyo it's a situation of kwamba a resolution is something that you want to do something, you want to accomplish something. It's not something that should just be New Year's. Kwa sababu tunapenda kuongelea New Year's resolutions mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Yeah. By the end of January, inakuwa zimeisha. Zilikuwa zishaisha. Kama ulisema utaanza kwenda gym, uendi. Kama mimi hapa, the entire last year, what was I saying? Sasa New Year, you need to train me. I need to go to the gym. New Year, same year, it work vipi sasa? Nabidi this New Year was a different you, going to the gym now. Yeah. New Year, that's what I said. New Year, same me, hustling harder. Okay. I'm going to be the same person, but I'm just going to make slight changes to my life. Okay. Before Nancy goes on, nakumbusha tu ukipiga simu tafadhali zima television yako au tupunguza kabisa sauti mpaka mwisho. Wewe nisikilize mimi kwa kupitia simu yako, sababu umenipigia simu. Wewe endelea kunisikiza kwa simu yako, usisikilize kwa TV yako. Nakumbusha namba ni 0677 piga simu, unaiona hapo kwenye screen yako. Utatuambia what do you think? Vanessa anasema tayari kwamba it's possible but not likely. Nancy, what do you think? Well, I like what Vanessa has said, but for most of us, the new year spells new beginnings. Okay. So in that sense, people think that whatever maybe I was doing wrong in 2018, I need to stop that and improve so I can better myself. Kwa nini usubiri mpaka mwisho wa mwaka kuingia 2019? It's a new beginning. It's a new beginning. Okay. Okay. Like there's two takes from my point of view in this in the new year. In everything you do, you need a motivation or a motive to do something. I agree. Like you have to have a reason to do something. Yes. For instance, if you're training for a competition, it's different from just training. Unajua Kwa hiyo kama ukiona kwamba nao kuna mwaka ukafanya kama motivation, there's a huge difference. There's a huge difference. Kwa sababu hata diary zenyewe zinaanza upya. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba nitaanza kutumia pesa hivi kwa sababu nitaanza tarehe 1 mwezi wa kwanza. I have a friend who is right here in ITV who drinks 1 year and lives 1 year.
Mwaka mmoja anakunywa, mwaka mwingine hanywi. Mwaka mzima. Mwaka mzima hanywi. Kifika tarehe 1 mwezi wa kwanza hanywi. Kama huu mwaka hanywi. Mwaka mzima. Mwakani tena anakunywa. Mwaka mzima. Kwa ule mwaka tunasema anapoza, anatuliza kwanza, unajua ana detox. Kwa hiyo inawezekana. As a motivation. Tuna mtazamaji kutoka Shinyanga. Karibu. Hello. Hey, karibu, tunakusikia. Yeah, kutokana na hiyo topic mnazungumzia, it means like when you start a new year, it means like unafuta yale matendo ambayo ulikuwa umeyafanya the previous year, so una start afresh, you know. So that is hiyo ndio unakuwa unaiona ya msingi. So ukiwa na plani zako umeziweka sawa, then next year una accomplish ile. Kama popote ulikuwa umeteleza na nini, kwani kama umeteleza wiki hii usianze tu wiki ijayo? Hiyo ni sawa, lakini generally unajua plans na nini mambo yanaingiliana. So I think ni swala tu la mpito la kwanza as a first. Okay. Asante sana. Yeah. Unaitwa nani? Michael Anastasia from Shinyanga. Michael, asante sana Michael. Nice. Yeah. Amezungumza vizuri, lakini pia nami ndio ilikuwa take ya pili kwamba long term. Saa nyingine una plans long term ambao unaipanga kwa mwaka mzima. Lakini pia mimi hapa ambacho sasa kinanisikitisha ni kwamba watu wengi kama alivyosema Vanessa, unakuwa kama mwanafunzi ambaye ni wa boarding amekuja kutembelewa na mzazi siku ya visitation. Mzazi anamwambia inabidi usome siku hiyo, na kama unakumbuka Vanessa boarding ilikuwa huo mwezi, yani hiyo wiki watu wanaingia prep wiki nzima. Lakini inafifia kwa sababu motivation is like bathing, you have to take it regularly. Huwezi kusema nimeoga leo basi oge wiki nzima. And self motivation is so hard, that's why it's better and so hard for most of people to sort of like keep on. Sasa unafikiri watu wafanyaje ili zile sababu resolutions zinakuwaga positive zote? Kwa nini? Sasa unafikiri wafanyeje ili iendelee kubaki? I think ni muhimu kwanza, you need to surround yourself na watu ambao wapo conducive na what your resolution au target yako ilikuwa ni nini. Kwa sababu unaweza ukasema kwamba nataka kuacha pombe, lakini marafiki zako wote na mnakochill kote walevi na bar. So how are you going to stop? You need to have you can chill at a bar and not drink. Lakini zile siku za mwanzo you need to surround yourself. The friend that I was talking about does that. He hangs out with people who drink. And he doesn't. Mpaka saa 9 usiku. Huyu mtu yuko anakaa mpaka saa 9 usiku alafu hanywi. 1 year, full year. Yani huyu ana bonge ya discipline. What do you think? You were starting to say something? Yes, I was saying you need to have a reward system. Yes. Yeah, something. If say you're going on a diet, at the end of every week, say Sunday, buy something tasty. If you like chips, we call it a cheat meal. Yes. That's allowed. Nenda ununue kitu ambacho kinakufurahisha roho. Come Monday you are more motivated kuendelea na hiyo resolution. Lakini pia mimi nafikiri pia nini Vanessa, you have to, inabidi kweli uamue kutoka moyoni mwako. Na from my point of view ni kwamba usifuate popular culture. Usifuate watu wengine huwa wanafanyaje. You have decided to go to the gym, just nyamaza, nenda. Usianze kuandika kwenye Facebook na Instagram kwamba wiki hii Jumatatu no, you just do it. They do post gym life. Alafu ukianza na New Year's resolution, baadaye utashangaa ile discipline najijenga. Kama wanasayansi wanasema if you can do it for 21 days, if you can stop a habit for 21 days, you can stop it forever. Really? Like 21 days is all it takes. Kama a smoker, kama mtu anavuta sana sigara, if he can stay without smoking for 21 days, hiyo habit inaweza kupotea. Kwa hiyo that's like 3 weeks. 3 weeks, Kwa hiyo inawezekana. Sasa swala ni kwamba huo mwaka huo na ubaya wa kuacha kitu fulani, sababu resolution mara nyingi ni kufanya kitu kipya. Waga vishawishi vile vya zamani. Kwa mfano ukisema labda naacha kunywa alcohol sasa hivi labda mwaka huu. Wale watu wa kununulia bia na kukuita sehemu mkani huwa wanaongezeka maradufu. The devil's advocate. I have the perfect example. November I was detoxing. I said I wasn't drinking. I was just going to be work, home. Just non-alcohol life. Sijawahi kupata offers alcohol and chill sessions, and
hey, where you at? It's happening right here. Why do right you now. think, why do you think that happened? But I did it. Kwa nini watu Sio watu, ni kwa sababu ndio challenges zilivyo. Yes. Na ndio maana okay, hatutaki kurudi huko. Lakini nilikuwa nataka kusema kwamba at the end of the day, the hard times or the bad times are better for the good times. Like ukiwa hujawahi kusikia njaa, trust me, hautakaa enjoy chakula. Yes. Umesikia? Yani hata muda wote ambao unakumbuka chakula chako unachokipenda kuliko vyote. It's when you're hungry. Ukiwa umeshiba hata apitishe because then your taste buds are more. Kwa hiyo at the end of the day, ile hardship unayopitia na hizo resolutions zote tunazosema, going to the gym, you studying harder, making more money, ni hustles, ni struggles. Sio vitu vizuri, sio vitu vyepesi. Okay, kuna vitu vingine kama like kwa mfano mimi resolution ya mwaka huu ni discipline. I've had discipline, but I want it to be a little bit more. Umeona? Lakini mtu mwingine ya kwake inaweza ikawa to invest more in people. How do you talk to people? That is not very hard. Umeona? But for some people it's hard. Yeah, we have a phone call from Moshi. Mtazamaji, tuambie. Habari yako? Hello? Hello? Salama, mambo vipi? Tunakusikia, endelea. Tupe mchango wako. I think tumempoteza. From Moshi. Mimi napenda sana watu wa Moshi. Yeah, Wachaga. They're awesome like that. No. So, yeah, at the end of the day, yani ndio hicho tulikuwa nasema kwamba mwisho wa siku ukiwa unatengeneza resolution, zitakuwa ngumu, hazitakuwa rahisi. Kwa hiyo inabidi kwanza ujiambie. Like, tell yourself, this is going to be hard. Am I really ready to do it? Usiwe excited to do it. If you're excited to do it, you won't do it. Be ready for failure. Because the excitement, that's very true. Excitement inakuja, excited. Alafu, it just goes. Then you're left with kama si tunaambiaga watu gym. Kwa mfano mimi kwenda gym. I like going to the gym. But sometimes it's just therapy. Yani I'm just going because I have to. Lakini I don't enjoy going. Saa nyingine naanza to work out. Nawaza hivi watu wengine saa hizi wanafanya nini? So wamekaa tu wanakula hizi. Unajua? That's the discipline. Yeah, but I stay and say, okay, I have to do it. I was in the gym the 2nd of January. And then there was no one there. Ila kesho. Patakuwa na balaa. But then when you think about having these resolutions, do you think like if you've lived a life of discipline, then it's easier to stick on? Because you don't just wake up and decide to take on a challenge and expect that you'll be able to sail through. Yes, because it's training the mind. It's the mind. Lakini mimi hapa what I tell people is that you can start easily. You can start slowly. Wewe umezungumzia vizuri kwamba reward yourself. Lakini pia mimi hapa I think I have a theory about how you find a place nearer when you already know it. Unajua ukishaanza kusafiri kutoka hapa kwenda Chalinze, kama hujawahi kwenda Chalinze, ukifika kule ukiwa unaenda unaona ni mbali. Sure. But when you're coming back unakuwa unaanza kuona ni rahisi. Unajua ni kwa nini? My theory is because you have benchmarks. Kwamba unajua ukitoka hapa utafika Mbezi. So you're thinking about Mbezi. You're not thinking about Chalinze anymore. And then ukitoka Chalinze, ukitoka Mbezi, you're thinking about Kibaha. Ukitoka Kibaha, you're thinking about so you've put your journey in a picture. So you have your journey in a picture. So you're looking forward to the next step, to the next stop. And that's what I always tell people. I remember I used to walk mornings on leave. If I'm on leave, I would walk from Kimara all the way to Ubongo. And people used to think I'm crazy. But I actually do it like in small stops. Yeah, unawaza Baruti, Siukona. Sasa, that's the same way I think with the resolution. Like your plan is to have a full year of working out. Lakini your first plan has to go through that first week. First week and then lenga Jumapili. Lenga Jumapili. And then after Jumapili, lenga the first 3 weeks. After the 3 weeks, lenga then a month. That way, unaweza hata kuandika. Kama the first day, I'm aiming at the first week. I'm not aiming at December. That's a long way to go. So you're stopping drinking. Aim at the first day ile ambayo unaacha. Ile first day, kwa sababu first day ndio unakuaga na challenge, sababu ndio watu wengi wanakuja na vinywaji hapa. Inabidi useme kama unaumwa, inabidi udanganye sisi, fanya vyote. But at the end of the day, you go through the first week. And then you're like, I've done it. So maybe I can do 3 weeks now. And then the second second week ndio unakuja kukutana na ile challenge ya kwamba you have a horrible day and you really need a drink. You want to spend more time with your family. Just make sure you start with the first week at work. Ile first week ambao waga unakuwa kazini. Sema hivi, this first week on Sunday we're going to have
a day out na familia nzima. Because I want to do this for the whole year, lakini let me start with the first week once. Anza na ile first week. Ukishafanya ile first week, reward yourself even by saying, okay, I did it. I just did it. And then, so there's a lot of things that you want to do. You won't see it like you have a long way to go. A long way to go. It's very true. And your concept, I agree with it wholeheartedly, is because I call myself a sporadic workouter. Because I work out for a while, then I stop, then I work out for a while, then I stop, which is fine. It's because I'm comfortable with the way it is. Like one of the first things I learned when I started working out, and first I was running. After a while, you get tired. You start feeling lightheaded. So you slow down. So me nilikuwa na ile concept ya nataka kusimama kabisa niache nimemaliza. Then I was like, okay, how about I slow down, I walk. When I catch my breath, you run. Start up again. I went from doing like 30 minutes to a point where I was doing like 2 hours or an hour and a half. It's just a consistent cycle. Alafu pia, what I was saying earlier, kwamba usimuige Vanessa, usimuige Nancy. Kwa sababu gani? Kwa sababu we are built differently. We like different things. We have different challenges. Kwa hiyo, when you're making your plans, tusiseme tu resolutions. Tuseme, when you're making your plans for the year, tailor it to you. Just make sure you tailor it to you. Nimesema tena kitu kingine sasa kwamba people say motivation doesn't last, and so is bathing. So does bathing. Bathing doesn't last. Huwezi kuoga leo ukasema siogi tena wiki nzima au mwezi mzima au mwaka mzima. It doesn't last because there are other things that come into the picture. Kama unajifeed sasa kwamba I want to do this. Just make sure if there's some things that are going to motivate you to do that. For instance, unataka kukaa na familia zaidi na nini. Study about what to do to family. Kwa mfano mimi nakumbuka nisoma mtu mmoja, Tony Robbins, mmoja wapo kati ya mentors ambao nawakubali sana. Alisema kwamba yeye akifika nyumbani kwake, ameanzisha tu hiyo tabia. Akifika nyumbani kwake, anamuita mke wake kwa sauti ya kutisha huko nje. Yaani kama hawajaonana mwaka mzima. Kumbe ndo ametoka asubuhi tu. Honey, I'm home. Na huyu anatoka huko speed mke wake wanakumbatiana. That's a norm ambayo unaweza ukachukua kama machizi au wana uwehu. Lakini when you're with somebody for a very long time, you cannot take them for granted. That's human nature. That's human nature. Hata kitu ukiwa nacho kwa muda mrefu. Simu yako siku ya kwanza umeiona, uliona Mungu Baba. Sasa hivi kianguka yule. Kuna producer wetu mmoja waga anaweka chini ya kitambaa ikiwa mpya. Lakini siku hizi mzee simu inawekwa tu chini. Because you take it for granted. Kwa hiyo ili ufanye inabidi utengeneze videsturi fulani, unajua They say familiarity breeds contempt. Sasa hiyo nimetoa mfano tu wa familia. Kuna mifano mingi. Yani try to make it entertaining. Unajua kama unasema I have a problem being late to work. Every day I'm late to work. Just make sure you have a norm. Ulikuwaga unaweka alarm saa 12:30 na unachelewa kila siku. Weka 12 kamili au 11:30. Hiyo nusu saa utakuwa unazembea mpaka utakuja utaamka. So you don't miss the target. So change it. Change something. And when it comes kama tulivyokuwa naongelea motivation, I've seen Seba a lot of times like in the evenings namuonaga anaangalia motivational videos on YouTube and whatnot when he has his downtime and whatnot. I'm also the same way. Some of my motivational videos are Judge Judy. I like watching her shout at people. Like it's what works for you. What's your detox? It's a treat. What's your detox? What keeps you focused? Hata kwenye kazi. Imagine, considering the amount of work that we do and whatnot, Okay. Okay, before we end and go to the memes to check kidogo maana tumekuwa intense hapa tunamwambia watu wawe na resolutions. In one word. In one word. Okay, I've already said mine. My New Year's resolution is discipline. Discipline. So what's your New Year's resolution? In one word. I haven't made any New Year's resolution. Vanessa? Hustle harder. Hustle harder. Those are 2 words. Okay, that's okay. Hustle harder. Okay, we can go give it past that. Nancy tutakuuliza wiki. Yes, Nancy, next week. Asante sana watazamaji wetu ambao umetupigia simu. Asante pia wale ambao network ilikuwa inasumbua kidogo mkatukosa, lakini tunaamini kwamba your views zimekuwa represented hapa well. Naamini kwamba nanyi pia mmefurahia tulichokizungumzia hapo. We're talking about the 2019 fever ama fever ya mwaka mpya. Unajua ile kuonekana mwaka mpya unaingia. My advice to you guys is that make sure you find something you like and you do it. Don't just kind of do it. Just make sure you do it. You really do it. But also find some ways to learn on how to do what you like, because the year is too long. Some people say maisha ni mafupi. I'm different from that. I say maisha ni marefu sana. Just don't
kinakufanya uwe na muda hauna kitu cha kufanya. Ukiwa huna kitu cha kufanya siku nzima, maisha ni marefu sana. Huna cha kufanya, huna hela, huna television hata ya kuangalia. Maisha ni marefu sana. So and tafuta a fun way kufanya iko kitu ambacho unataka, hiyo goal yako. Tafuta angle ambayo itaifanya isiwe kitu kizito sana au stressful sana. And don't take yourself one too day seriously. at a time. Chukua one day at a time. 2019 ni ndefu. Wiki ya kwanza ukiteleza kama ilivyokuwa nasema mpigaji wetu moja, kama alivyosema Seba, next week get up, anza upya. And don't take yourself too seriously. Just be easy about it. Okay, mine is always be positive. Be positive. Ukichelewa sehemu, ukifika, instead of saying sorry I'm late, say thank you for waiting. Let's take a very short break and then we'll be back here. Tutakuwa na memes, vichekesho na nini, kufurahi hapa, usiondoke kwanza. We'll be right back. Hi, my name is Kotaro Tokuda. What's up? My name is Céline Garnier. I'm John Barnes from Liverpool Football Club. The hip, hop, a hip it, the hip it, the hip, hip hop. You don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear? I'm watching Sports Gazette. I'm watching Sport Gazette. And you're watching Sports Gazette with Sebastian. With Sebastian. Peace out. Yes! And you can also watch Sports Gazette for highlights and interviews regarding sports. Do not miss Sports Gazette every Wednesday at 7 p.m. only on Capital Television. It's Culinary Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. And we're back. Thank you very much for watching Capchat kuanzia tulipoanza mpaka sasa hivi. Sasa tuna relax kidogo. Unajua kesho, unajua hizi siku zinazofuata na kwa ile kabla hujaenda kusikiliza vitu vingine serious na nini, nataka tukuwekee kidogo namna fulani za kucheka. Okay, the first meme is up. Let's see it so that we can discuss it. Dada meni text kuja pika, nika reply poa. Kumbe simu ili type oa. Sasa niko kwa gate naona bag zangu zote nje, nadhani dada naosha nyumba. I saw this 2 days ago, if not yesterday. I laughed so hard. Yeah, because nafikiri the main joke zaidi is in ile type error, lakini autotype. Autotype ndo shida. Autotype alafu ndio unachapa haraka tu, alafu mara nyingi kwa wazazi ndio unajua ile unachapa haraka tu. I've known people sending terrible messages to their in-laws. Terrible. You know, like, oh my God. Ni bora in-laws. Unaweza ukatuma kwenye group la familia mzee. Yes. Unatuma moja kwenye group mzee, baba akigeuka. Family can forgive you. Alafu wanakuwa na meeting kabisa. I have a friend of mine who sends very bad stuff on his family group, and then they later come and discuss it. They had to open a separate group that he's not on to discuss the things. Let's check the second meme. I don't have time to Google the correct spelling. I write it how I pronounce it. It's you who will suffer the consequences. Okay, if you ask me, Nancy, when you're chatting, okay, when you're chatting, you can understand. Hata mtu akikosea. Lakini kuna mistakes zingine zinatengeneza kidogo mawazo tofauti kuhusu huyo mtu unayechat naye. Unajua? Unaweza kuchat na mkaka fulani handsome nini, unajua? Lakini kuna vitu anaandika mzee. Yani hasa akijaribu kuandika Kiingereza. Mimi achana tena, yani
chapia kwa Kiingereza, naweza nitasema labda Kiingereza writing sio fresh. Chapia kwa Kiswahili pia, that's even worse. Tena hizi slangs hizi. Alafu mtu mwingine anaweza kuwaza fresh, lakini akianza kuandika sasa. Kuna something called slang. Kwa hiyo nadhani kama ni mtu umezoea kuwa that's how you converse, nadhani si shida sana, lakini to someone not used to that dialogue. Lakini kuna slang zingine mtu anakosea. Watu wengi wanatumia excuse ya slang kuficha the fact that they do not know the correct spelling. Sikia nikwambia, but you know. Do you correctly spell Vanessa on SMS? Lakini kuna namna. I try to nikichapia, tena mimi nikichapiaga neno chini pale, naika the accurate word afu naika kistar pale juu. Most people do that. Lakini watu wengine hawachapii, hawajui. Kwa sababu unakuta unachapia kwa sababu labda you're typing fast and you're sending, inakuja autocorrect. Let's check the next meme. I hope this is not about spelling. Relationship will give you so much stress until when your mom asks you, what is wrong? You reply, you are too young to understand. So we were talking about spelling check na nini hapo kuna kosa lakini it doesn't matter, we just can laugh. Stress ni pale ambao relationship inakufanya uamini kwamba kwanza wewe ndio una matatizo kuliko watu wote. Unajua kunapishana na watu Mlimani City unaangalia hivi. Wote unaona yani nyinyi hamna shida nyinyi. Ningejua mimi nina shida gani. Stress has a way of blowing everything out of proportion. And nilikuwa namsikiza TD Jakes, yule pastor, anasema don't make decisions when you're in pain. When you're in pain, just pray. Or when you're happy. Because most of the times when you're in pain, you make stupid decisions. You become when you're in pain or you're happy. Either of the two. And that applies not just with relationships, even with friendships, even with work relationships. It's very true. Yeah, when you're in pain, you make stupid decisions. Kwa hapo sasa unaweza mwambia kama unaweza mwambia baba yako kwamba I say uwezi elewa hizi mambo. Lakini that's just a meme to tell them. Lakini most of the times we think our parents don't understand. Wakati wameshapitia. Alafu sio tu wamepitia, wamepitia na wanatupenda. They would like to help us. Lakini what we think is that when you were in a relationship kulikuwa hakuna Instagram, so you don't understand kwa nini mimi hajanipost kwenye Instagram ndio maana nimemind. Unajua wewe uelewi unajua wewe uelewi kwamba kwa nini nimemind, nimeona DM amekuwa DM na mwanaume mwingine. Umeona? Au na mwanamke mwingine kwa nyinyi. Kwa wewe uelewi. Wewe nyinyi mlikuwa zenu za barua, wewe barua angetumiwa na mtu mwingine unaona. The thing about parents, they sort of are able to advise you in a way, even if they might not understand Instagram, but they will talk to you in a way that will ease the problem. Hata kama waelewe. Wameshapitia tofauti ni kwamba sasa hivi kuna social media, so it's like out there. Na kama unataka kufikiria vizuri, fikiria wewe kumadvise mtu wa form 4 saizi anavyokuangalia, unaona huyu anajua. Me, I can't even advise my ancestors. Let's go to the next meme. 2019 is going to be my year of favor. Now favor is looking at you like, what did you do to deserve me? I like this, and this is the whole like round off of the concept of resolutions. You cannot expect to have an awesome set the foundation for having an awesome 2019. Nothing comes out of nothing. Okay, let me remind Vanessa of a teacher that we had. Aliwahi kutuambia hiki kitu wakati tuko mwaka wa kwanza nafikiri. Anaitwa Charles Kayoka. Charles Kayoka aliwahi kutuambia kwamba never have a plan, never have a goal and watu wengi wana kazi. Kwa hiyo you would think kwamba nikifika mwaka wa 3 nitakuwa na kazi. Umeelewa? That is very stupid. I had a friend who told me that before the teacher said that. Asema tukifika mwaka wa 3 na sisi unajua, and I was like okay, tukifika mwaka wa 3 kama hatutatafuta kazi hii miaka 2, kwani hakuna mwaka wa 3 ambao hawana kazi? There's nothing to back up the end result. So unawaza kwamba 2019 is going to be any different. Mimi I made a video actually on Instagram saying you shouldn't be thinking about I'm going to change this, I'm going to change that, I'm going to change this. Fikiria zaidi what you're going to change. Don't think that the year is going to be different. Kuna watu wanaamka anasema leo kama sio Ijumaa siku zote ziko the same. Kama it rains, it shines, it's not the year that changes, it's you that changes. Leo kama sio mwaka mpya, mwaka mpya hauko.
It's you. It's you. So you have to change. Kama ulikuwa ni mtu ambaye una tolerate people taking advantage of you in 2018, 2019 badilika mwenyewe, they will still do that in 2019. Yeah, that's true. So it starts instantly. Yeah, so it's starts internally. Kwa hiyo kama mimi hapa nisha make resolutions hapa, New Year's, naanza kuget fans. That will be interesting. Yeah, but mine is discipline, guys. I think that's the most important thing. You have to have discipline in what you're going to do. Thank you very much, guys. You were astonishing. Asante sana watu wametupigia simu, asante sana producers wetu, asante sana Uncle Kaniki hapa, najua anafurahi sana ya Mapinduzi Cup huko. Yuko hapa na fry. Lakini pia CPP in the house. Na leo tuna bahati ya kupata CPP ambaye ana majonzi kidogo. But you know, it's the New Year's. It's the New Year's. Wanasema Romelu Lukaku ana magoli mengi kuliko the whole entire Liverpool squad. Mimi sijui bwana. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kuangalia Capital TV. Good night. Good night.